Assalamualaikum. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সব ভালো আছেন। আমি ভালো আছি। সো এখানে আছে একটা আজকে ফুল গ্রিল অ্যান্ড এখানে মিওনিজ অ্যান্ড কেটা আছে কেটা হোয়াট ইজ দিস নান নান রুটি আছে। সো আমি আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাইলাম, লাইক এটা হচ্ছে ফুল 1 কেজি একটা গ্রিল, 2 কেজি খাইতে পারতাম, আসলে মরি দিমু। সো আজকে ইটিং চ্যালেঞ্জ যেহেতু ভিডিও করাম আমি একলা, সো আমার লগের কেউ নাই, দ্যাটস আমার একলা ভিডিও মেক করতে হবে। সো আমি ডিসাইড করছি কেন সারা গ্রিল আছে। সো আমি 8 মিনিটের ভিতরে ও সারাগুলো খাইতে পারবো না। খাইতে পারলে তো ওকে ফাইন। সো টাইম স্ক্রিনও কাউন্ট হইব, প্লাস আমার মোবাইলও এক্সট্রা কাউন্ট হইব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আই ডোন্ট নো গাইস দেখা যার কিনা। সো ফার্স্ট অফ অল আমি গ্রিল দিয়ে স্টার্ট দিই। 8 মিনিট ভিডিও, ওকে 8 মিনিটের ভিতরে অলরেডি সেন্সার সাবস্ক্রাইব। আমি জানি না সারা গেলে খাইতে পারবো কিনা, জানি না, আই ডোন্ট নো, বাট চ্যালেঞ্জ। এটা হচ্ছে লাইক বেশ, আমি জীবনে প্রথম গ্রিল চিকেন করলাম, লাইক একটা ফুল গ্রিল, অলরেডি 1 মিনিট ওভার হয়ে গেছে, সময় কম। এটা লেগ পিস আমরা সো আমি এই চ্যানেল খানে করলাম, আসলে ইন্ডিয়ান মাংসওয়ালা চ্যানেল করে, সো আমি তারা দেখে পরে করলাম। অলরেডি 3 মিনিট ওভার। আমি লাস্টে দিয়ে খাইম, ও নান খাইম, আসলে আগে খাইলে পারতাম না। এটা যে বড়, আমি এটা কোনদিন চ্যালেঞ্জ ভিডিও করছি না, ফার্স্ট টাইম আমি চ্যানেল করলাম। এটা হচ্ছে আমি পাপড়ি দেখি, সিরিয়াসলি অনেক মজা।
আই নো আমার হয়তো গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম করতে পারে। হ্যালো সাইমিট ওভার ইমেলই এটা সফট মাংস কিন্তু চিকেনের যে মাংসগুলো আছে এটা খুবই সফট থাকে, সেটা অনেক মজা। আল্লাহ আর মাত্র 2 মিনিট আছে। ফার্স্ট টাইম আমি 1 কেজি মুরগি একলা খাইলাম। আইডিও না খাওয়ার পর আমার খেতে হইব। আল্লাহ 1 মিনিট আছে। Oh. হাত করবেন 1 মিনিট। Yes. 1 মিনিট আছে। এটা অলরেডি শেষ। হালকা একটা মিনিট বেঁচে একটু আমার খেতে লাগে, তো আমি এরকম খেতে পারি না। ইয়াল্লাহ ও শিট। ও শিট। সো গাইজ আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড আমি চ্যালেঞ্জটা হারিয়ে গেছি। আই নো, বিকজ অ্যাকচুয়ালি এটা 8 মিনিটের ভিতরে অতটা খাওয়া পসিবল নয়। আর নান রুটি আছে, নান রুটি এটা খাইলে আরও মানে বেশি বাড়ি, তো এটা যে বাড়ির জিনিস। সো আই থিঙ্ক একটু পরে আমার টয়লেটে যাওয়া লাগবো। হ্যাঁ ওকে। আর আমি এখানে এই ভিডিও বানাই দিতাম চাই না। অ্যাকচুয়ালি আমি ইন্ডিয়ান কিছু মানুষ হলে ওটা খানির ভিডিও বানায়, তারা ভিডিও আমার যে সুন্দর লাগে। সো আমি তারা ফলো করিয়া ভিডিও বানানোর চেষ্টা করলাম। সো জানি না ক্যামেরা কি তাহলে আমার উল্টা লাগে, সিধা লাগা লাগে দূর। আচ্ছা যাই, যেসা না লাগুক ভিডিও তো হয়ে গেছে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবা, আর বেস্ট করলে মাফ করে দিবা। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম।